வணக்கம். இது பரிதி ஊடகத்தின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள். உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதலை போன்று நாடாளுமன்றத்தில் கொழும்பு காங்காராம விகாரை உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்கள் மீது குண்டு தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட போவதாக வெளியான செய்திகளின் உண்மை தன்மையை பாதுகாப்பு தரப்பினரே வெளிப்படுத்த வேண்டும் என நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார். கசப்பான மறக்க முடியாத அனுபவம் உள்ளதால் எதனையும் அலட்சியப்படுத்த முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். நாடாளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற அமர்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறினார். உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதல் நாட்டில் பாரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது. இன்றும் அதன் தாக்கம் தொடர்கிறது. இந்நிலையில் குண்டு தாக்குதல் உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதலுக்கு இணையான பிரிதொரு குண்டு தாக்குதலை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக அண்மையில் ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகின. ஆகவே தேசிய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் வகையில் வெளியாகும் செய்திகள் மற்றும் கருத்துக்களை அலட்சியப்படுத்த முடியாது. கண்டி கட்டுகஸ்தோட்ட போலீஸ் நிலையத்தின் உப போலீஸ் பரிசோதகர் ஒருவர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 26ஆம் திகதி தென்னகும்புர பகுதியிலுள்ள போலீஸ் சோதனை சாவடிக்கு அருகில் இருந்துள்ளார். இதன்போது பல்லேகல சிறைச்சாலையிலிருந்து கைதிகளை ஏற்றிச் சென்ற சிறைச்சாலைக்குரிய பேருந்து சோதனை சாவடிக்கு அருகில் சென்றபோது அந்த பேருந்தில் இருந்த கைதியொருவர் ஒரு கடிதத்தை இந்த உப போலீஸ் பரிசோதகரிடம் கொடுத்து அந்த கடிதத்தை நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்சவுக்கு அனுப்புங்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து அந்த உப போலீஸ் பரிசோதகர் தொலைபேசியில் என்னை தொடர்பு கொண்டு இவ்விடயத்தை கூறினார். அப்போது அந்த கடிதத்தை தபாலில் அனுப்பி வைப்பதற்கு முன்னர் வாட்ஸ்அப் ஊடாக முதலில் அனுப்பி வைக்குமாறு நான் கூறினேன். அதற்கமைய அந்த கடிதம் எனக்கு கிடைத்தது. தற்போது கைவசம் உள்ளது. அந்த கைதியின் கடிதத்தில் பல்லேகல சிறைச்சாலையில் தன்னுடன் சிறைக்கூடத்தில் உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதல் சம்பவத்துடன் தொடர்புடையதாக சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைதான 5 கைதிகள் உள்ளார்கள். உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதலை போன்று இன்னொரு குண்டு தாக்குதல் நடத்துவது குறித்து பேசிக்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் நாடாளுமன்றம், கொழும்பு கங்காராம விகாரை உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களின் பெயர் குறிப்பிட்டு பேசினர் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதல் மூலம் எமக்கு கசப்பான மறக்க முடியாத அனுபவம் உள்ளதால் இந்த விடயத்தை அலட்சியப்படுத்த முடியாது. ஆகவே இந்த விடயம் தொடர்பில் உடனடியாக விசாரணைகளை ஆரம்பிக்குமாறு சிறைச்சாலை ஆணையாளர் நாயகம், போலீஸ் மா அதிபர் மற்றும் அரச புலனாய்வு பிரிவுக்கு அறிவுறுத்தினேன். கைதியின் இக்கடிதம் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொண்ட சிறைச்சாலை ஆணையாளர் நாயகம் கடிதம் எழுதிய சிறை கைதிக்கும் அந்த கைதி குறிப்பிட்ட ஏனைய 5 கைதிகளுக்கும் இடையில் அடிக்கடி முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டன. ஆகவே அவர்களை பழிவாங்குவதற்கு இவ்வாறு குறிப்பிட்டாரா அல்லது உண்மையில் அவ்வாறு இடம்பெற்றதா என்பதை தொடர்ந்து ஆராய்வதாக எனக்கு அறிவித்துள்ளார். இதனை சட்டத்தரணிகள் எனக்கு அறிவித்துள்ளனர். இந்த நபர் குறிப்பிட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் சந்தேகமடைந்த நீதிபதி இந்த விடயம் குறித்து முழுமையான விசாரணைகளை முன்னெடுக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளார். எனவே நாட்டில் மீண்டும் மீண்டும் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் போன்று தாக்குதல்களை மேற்கொள்ள திட்டமுள்ளதா? உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதல்களை போன்று நாடாளுமன்றம், கொழும்பு கங்காராம விகாரை உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களின் மீது குண்டு தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட போவதாக வெளியான செய்திகள் உண்மையானதா என்பது தொடர்பில் பாதுகாப்பு தரப்பினரே உண்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டிருந்தார். ඒකම ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා පනත් කෙටුම්පතක්. That is the bill title conferring the honour of senior instructing attorney at law. Honourable Chairman, as you are aware, you being a member of the legal profession, you are aware the legal profession is having 2 branches since the inception, especially during the period of British rule. This system started, and the 2 branches were consisting of barristers and proctors. It was said as advocat and piragadoru.
and they were functioning in two different capacities. Always proctors were instructing advocates to appear on behalf of his clients and to argue cases, also to attend to any other documentary work, whatever the instruction that the counsel get from the instructing attorney, the proctor, that he was empowered to do it. This difference is there still in the United Kingdom and many of these Commonwealth countries. But in Sri Lanka, that there was a deviation from this practice. It was during the Felix Das Bandaranaike, when he was the Minister of Justice in 1973 or 74, he unified both branches. In other words, that the both branches were merged into one category. Anybody who is qualified to is successful in the examination of the Sri Lanka Law College, and after having a particular period of training under a senior lawyer, then they were entitled to enroll as attorneys at law of the Supreme Court. Then the attorneys at law, they were entitled to, they had the privilege of practicing as lawyers, commencing from the magistrate court or the primary court up to the Supreme Court. And this system continued under the administration of justice law, but with the change of the government in 1977, the system continued, but that the procedure, administration of justice law, was changed and it was repealed by introducing the old civil procedure code, which had been enacted, I think, in 1880s. So the over 130 years old law that prevailed in our country as far as the civil practice is concerned, that is the basic procedure. And with this new enactment of the old civil procedure code, again, the section 24 and 27 came into power of the civil procedure code, whereas the two categories had been categorically identified. One category as instructing attorneys who are empowered to file proxy on behalf of a litigant. In a civil litigation, no lawyer can appear unless the litigant, the party, has given in writing the authority for a lawyer to appear and defend that party. And therefore the proxy is the basic document where the litigants can sign it and entrust the lawyer. When the proxy is filed, he himself can appear, but instead of himself is appearing and arguing the case, that he has the authority to retain another senior lawyer. That is called the advocate, or now we, of course, in common jargon we call as counsel. Then the instructing attorneys are used to retain counsel. Irrespective of the fact that there had been a significant change in 1974, this system that we have started over 200 years ago, that our Supreme Court has completed now 200 years, now the throughout during the history that these two branches continue. And as legal profession, though, the administration of justice that you cannot perform by one organ, one stakeholder, then all the stakeholders will have to get together. That includes the judges, prosecutors, the police, the counsel, then the instructing attorneys, and the court staff, that everybody will have to contribute for the functioning of this proper functioning of administration of justice. Now in these professions that there had been inveterate practice adopted by the British Parliament and the courts, it goes back to, I think, 15th century, whereas the first King's Counsel was Francis Bacon. The Francis Bacon was appointed as a King's Counsel by the King in recognizing his services and talents that he displayed in this profession, and also his loyalty toward his country. As a result, that this practice had been continued for more than, I think, for 500 years. In Sri Lanka also, during the British period, they adopted here and they appointed King's Counsel. After the demise of the king, of course, in 1952,
when Queen Elizabeth II came into power, when she was enthroned, this designation was changed into instead of King's Council became Queen's Council. Now again, Honorable Chairman, that last year when the Queen passed away, when a new king came in, enthroned, the Charles the second, no, the third, second. Now again that name is, that designation is automatically changed into King's Council. In our country, you may recall, with the repeal of the Salisbury Constitution, the first Republican Constitution came into power in 1972. Since then, this system was stalled. There was no system to appoint or recognize the talented and skillful senior lawyers. There was no system to confer an honorary title and privilege to them. Then government introduced senior attorneys, SC. And there were a lot of respected senior lawyers at that time, like late H.L. De Silva, Mr. Nimal Senanayaka, Mr. Ken Choksi, Mr. Eric Kamarasinghe, that so many senior lawyers were appointed as senior attorneys when former President Honorable Mahinda Rajapaksa was in the parliament at that time. And you recognize that new title as senior attorney. With the enactment of the second Republican Constitution in 1978, that the senior attorney system also was automatically abolished. But the Parliament introduced a new system. New system means that the new name, but the old system, that is to recognize the members of the legal profession who had served a yeoman service to the legal profession, and also those who have maintained the high standard of integrity. And they were conferred the title of President's Counsel. Now all the senior attorneys who were appointed prior to 1978 also considered as President's Counsel. Now this privilege had been always extended, but of course subject to various limitations. That had been extended only to the members of the legal profession who are practicing as counsel or advocates. But the legal profession, basically there are two branches, as I said, that is instructing attorneys also there. The numbers of course is very small, those who are practicing as counsel. But those who are practicing as instructing attorneys are the majority. But there is no any system to appreciate the service that they are rendering to the, not only to the legal profession, to the nation. And therefore that we thought that this will have to introduce a system just to recognize. Then by recognizing, by conferring this kind of title, that the members of the legal profession also will be compelled to maintain the highest standard of the integrity and their eminency. Then that is to display their skills, and that is why we now propose that these legal members of the legal profession who are practicing as instructing attorney also to be conferred this title, the honor of senior instructing attorney at law. As you are aware, Honorable Chairman, some in other countries like that, Australia, maybe United Kingdom, Ireland, sorry, not Ireland, that Wales, in their jurisdictions that they confer the Queen's Counsel or King's Counsel honorary title and the privilege even to those who are practicing as instructing attorneys. Then the question arises, then why we do not recognize our own people? And we discussed this matter in length, whereas the Honorable Chairman was taking part of it in the committee where that Honorable John Senaviratne was chairing it even yesterday. And we all came into an agreement that this recognition should be encouraged and appreciated. And at the same time that Honorable Chairman, you yourself suggested that there has to be some criterion, some system on what basis that we are going to do it. And as a result that we have proposed an amendment by empowering the minister to make
regulations or the rules. That is just to define the criterion on which that you will select for the purpose of appointment by the President. And that we have done it. And originally we have proposed those instructing attorneys who have completed for a period well over 35 years, but there were so many requests, especially from the Bar Association of Sri Lanka also. Therefore now we are agreeable, that's the experience. The length of experience instead of 35 that we will substitute 25 years in the profession. On the other hand, your chairman, that Honorable Chairman, you will agree with me that no purpose of giving this honorary title at the last stage of the life. That's you must give it at a time where that they can practically get involved in a much, that's the vigor, with the much robust and vigor is there, that you will have to confer this kind of title, then only that will serve the purpose that we are expecting from them.